morning, students. In last lecture, we studied chapter number 1, the mathematical logic. हा chapter start केलेला आहे आपण. त्याच्या corresponding त्याचे definition, that is what is statement and connectivities, logical connectivities start केल्या होत्या. त्यातली first one connectivity पाहिलेली आपण conjunction. What is conjunction? Two simple statement are connected by the word and corresponding त्याच्या corresponding काय पाहिलेले आपण conjunctionचा truth table. काय कंजंक्शनचा ट्रूथ टेबल मग जर ट्रूथ टेबल मध्ये दोन्ही स्टेटमेंट दॅट इज पी अँड क्यू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स ओके इफ बोथ स्टेटमेंट्स पी अँड क्यू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स ट्रू फॉल्स किंवा फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स आले तरी ट्रूथ टेबल मध्ये काय असणार आहे फॉल्स नाउ डिस्जंक्शन नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटीज पाहिली लॉजिकल कनेक्टिव्हिटीज मीन्स simple statement two or more than two simple statements are connected by the logical connectives like and or negation next पाहणार आहोत आता conditional that is implication and next one bi-conditional statement म्हणजेच double implication now last lecture ला conditional पाहिली त्याच्यानंतर ना conjunction disjunction एक पाहिली आणि negation एक पाहिलेली right conjunction means two simple statements are connected by the word and disjunction two simple statements are connected by the word or and its truth table त्याचा truth table जर पाहिला आपण तर काय truth table त्याचा false दोन्ही statement if p and q statements are false then its truth value are false otherwise all values are true that is if p statements are true and q statements are false then its truth value are true okay false false आले दोन्ही statement तर false otherwise true and negation means negation is obtained by compound statements negation कसे obtain केले जातात by adding the word not or by prefixing the word it is not true that or it is false that or it is not the case that he prefix join केले तर त्या दिलेल्या स्टेटमेंटचं काय होतं negation तयार होतं ओके नाउ negation काय ट्रूथ टेबल मध्ये ट्रूचं negation false and false negation true पाहिलेलं नाउ आता नेक्स्ट कंडिशनल कनेक्टिव्हिटीज आहे कंडिशनल स्टेटमेंट म्हणजेच त्यालाच काय म्हणतात इम्प्लिकेशन कंडिशनल ऑर इम्प्लिकेशन if two simple statement p and q जर दोन स्टेटमेंट असतील p and q are connected by the words if and then कशाने जॉइन केले जातील हे दोन स्टेटमेंट if then the resulting compound statement if then is called a conditional statement किंवा त्याला काय म्हणतात implication conditional also is called as implication and its symbolic form is p implies q symbolic form काय त्याचा p implies q that is p implies q its symbolic form is p implies q okay it is denoted as p implies q दोन सिंपल स्टेटमेंट कशाने कनेक्ट केले जातात द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंगला पी स्टेटमेंटच्या अगोदर काय लिहिणार पी इफ अँड क्यू स्टेटमेंटच्या अगोदर काय राईट डाऊन करणार देन these two simple statements are connected by the word if then this compound statement form is called conditional statement now its truth table prepare its truth table याचा truth table पाहिलेला आपण लास्ट टाइम if p and q are the two statements suppose दोन स्टेटमेंट दिलेले असतील स्टेटमेंट सपोज पी अँड क्यू हे दोन स्टेटमेंट असतील तर याच्या करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल काय असेल पी इम्प्लाइज क्यू करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल ओके टू सिंपल स्टेटमेंट असतील पी अँड क्यू जर स्टेटमेंट असतील तर पी या स्टेटमेंट मध्ये टू टाइम्स ट्रू अँड टू टाइम्स फॉल्स घेणार राईट अँड इन क्यू स्टेटमेंट्स alternate right true false and its truth table is p implies q its truth table is if first statement is true and second statement is false then its truth value is false otherwise true false आलं तर false otherwise काय असणार आहे true if first statement is true and second statement is false then its truth value is false otherwise true corresponding example पाहायचे corresponding for example if 2 plus 3 is equals to 5 and 3 is greater than 1 and 3 is greater than 1 and now with the first statement and then
if and then. टू स्टेटमेंट. आता इथे पहिलं स्टेटमेंट कोणतं आहे? फर्स्ट स्टेटमेंट इज 2 plus 3 is equals to 5 and second statement is 3 is greater than 1. Okay, these are two statements are connected by the group of words. कशाने जॉइन केलेले आहेत ते दोन्ही स्टेटमेंट? if and then is connected by if then, so it's symbolic form. This is P statement and this is Q statements. Okay, P statement is 2 plus 3 is equals to 5 and Q statement is 3 is greater than 1. Okay, so symbolic form काय लिहायचा? So symbolic form is P implies Q. Its symbolic form is P implies Q. Now its truth value. Truth value पाहू आता याची 2 plus 3 is equals to 5. So P statement is true. P statement कसे आहे? True and 3 is greater than 1. This is also true. 3 is greater than 1 is true. Means first statement is true, also second statement is true. So we know that truth table of P implies Q is if both statements are true, then its truth value is true. Therefore, truth value of P implies Q is equivalent to काय याची truth value? True. Since true implies true is true. Okay, because true implies true is true. If first statement is false, suppose first statement is false असतं, that is किंवा second statement is false असतं, 3 is less than 1. If 3 is less than 1, again first statement is 2 plus 3 is equals to 5. Okay, second statement is 3 is greater than 1. Both statements are connected by if then. So symbolic form is P implies Q. Now first statement 2 plus 3 is 5 is true, but second statement 3 is less than 1, so its truth value is false. So truth value of P implies Q is equivalent to, you know that true implies false. True implies false is false, so its truth value is false since true implies false is false. Okay, this is conditional statement, truth table of conditional statement. Okay, now next connectivity is bi-conditional. It is also called as double implication. Bi-conditional also called as double implication. Next connectivity is bi-conditional statement or double implication. It is also denoted as if. Now its definition is if two simple statements P and Q are connected by the words. कशाने जॉइन केले जातात? If and only if or ते असंही राईट डाऊन केले जातं IFF. Then the resulting compound statement P if and only if Q is called bi-conditional of P and Q. Two simple statement, दोन simple statement P and Q कशाने जॉइन केले जातील? If and only if ने. Okay, two simple statement are connected by the word if and only if. Okay, then the resulting compound statement P if and only if Q is called bi-conditional statement of P and Q. Okay, and its symbolic form of given statement काय लिहिले? P double implies implication of Q. Symbolic form is P if and only if Q. Now the truth table form corresponding truth table for bi-conditional statement. Truth table of bi-conditional statement. Again, suppose P and Q with the two statements. Suppose P and Q हे दोन statements असतील तर corresponding truth table काय असेल? Suppose this is P, Q and P if and only if Q. Now again there are two statements. So in first column write 2 times true and 2 times false. In second column write alternate true false. That is true false. Now bi-conditional truth table of for bi-conditional is if both statements are true or
both state and both statements are false, then its truth value are true, otherwise false. If both statements are true and false, then true, otherwise false. एक जरी false आला किंवा एक जरी ट्रू आला तर काय असणार आहे फॉल्स. दोघंही काय असले पाहिजे सेम, आयदर ते दोन्ही ट्रू असले पाहिजे किंवा दोघेही फॉल्स असेल तर त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येईल ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. करस्पॉन्डिंग एक्झाम्पल बघूया. If both statements are true or false, then the statement truth value of given state compound statement is true, otherwise false. For example, 3 plus 5 is equals to 7 if and only if 2 is an even number. 2 is an even number. तुम्ही स्टेटमेंट काय घेता त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही, कोणतेही स्टेटमेंट घेऊ शकता. ओके, 3 plus 5 is equals to 7 if and only if 2 is an even number. So P statement, again here P statement is, this is P statement and this is Q statement. Both statements are connected by the word if and only if. Okay, so P statement state करूया. P statement is 3 plus 5 is equals to 7 and next statement, that is Q statement, is 2 is an even number. 2 is an even number. So its symbolic form of given statement, symbolic form of given statement is P if and only if Q. Okay, symbolic form काय त्याचा, both statement are connected by the word if and only if, then its symbolic form is P double implication of Q. Okay, now its truth value, now find its truth value. First statement is 3 plus 5 is equals to 7, but this is wrong, so truth value of P statement is false. P statement ची truth value काय येईल false and Q statement ची truth value काय येईल true, because 2 is an even number and it is, which is right. Okay, so truth value of P double implication of Q, which is equivalent to false, because false double implication of true, which is equivalent to false, because we know that the truth table of double implication is if any one statement is false or any one of the statement is true, then its truth value is false, otherwise true. In this table, both P and Q statements are true or false, then true, otherwise false. Okay, so false double implication of true is equivalent to false. Now next example, this is truth table. ट्रूथ टेबल लक्षात ठेवले तरी पुढचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येतील. Now बायकंडिशनल स्टेटमेंटचा मीनिंग काय पहा. बायकंडिशनल स्टेटमेंट याचाच मीनिंग काय होतो, P if and only Q, that means P implies Q, that means P implies Q and Q implies P. Okay, P double implication of Q is equivalent to P double implication of Q is equivalent to, याचा दोघांचाही मीनिंग सेम होतो, that is P implies Q and Q implies P. Okay, so P is necessary for Q and Q is necessary for P. Okay, now if two statements, conditional statement ची definition पाहिलेली आहे, two statements are connected by the word and, but if for example Ram and Shyam are friends. Okay, Ram and Shyam are friends. Now here two names are connected by the word and, so if this is a connective statement of logical statement आहे का हे नाही, because
These two names are connected by the word and by the definition two statements are connected by the word. आपल्याला काय पाहिजे असतं दोन स्टेटमेंट कनेक्ट केलेले पाहिजेत बाय द वर्ड अँड बट हेअर काय जॉईन केलेले आहे टू नेम म्हणजे दोन नावं कशाने जॉईन केलेले आहेत अँड ने सो हे काय ओनली सिंपल स्टेटमेंट आहे हे फक्त सिंपल स्टेटमेंट आहे ओके सो हे स्टेटमेंट पी अँड क्यू च्या फॉर्म मध्ये राईट डाऊन करता येणार नाही दिस इज ओनली sentence. Okay. So example पाहायचं corresponding. Write the following statements in symbolic form. Write the following statements. Write the following statements in symbolic form. First example. It is not true that I is a real number. It is not true that I is real number. Now we have to write its symbolic form. Only write its symbolic form. So first statement state kara, which is a statement. Okay. Here first statement is it is not true that I is a real number. Only that I is a complex number. Okay. I कसा आहे कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज नॉट ट्रू दॅट हे काय प्रिफिक्स लागलेले ह्या सेंटेन्सला दिलेल्या सेंटेन्सला इट इज नॉट ट्रू दॅट हे काय प्रिफिक्स लागलेले निगेशन मध्ये आपण एखाद्या सेंटेन्सचं निगेशन कसं ऑप्टेन करतो बाय ऍडिंग द वर्ड नॉट और बाय प्रिफिक्सिंग दिस word. It is not true that, it is not true that, or it is false that, or it is not the case that. Okay, हे प्रिफिक्सिंग ऍड करतो. सो हे काय ह्या स्टेटमेंटचं दिलेल्या स्टेटमेंटचं ह्या स्टेटमेंटचं काय आहे निगेशन आहे. सो पी स्टेटमेंट काय असतं इथे हे पी स्टेटमेंट इज आय इज रियल नंबर. दिस इज पी स्टेटमेंट and right is symbolic form. So symbolic form is I is a real number and हे काय त्याचं negation. So its symbolic form is negation of P. Now next example पहा milk is white if and only if the sky is not blue. Milk is white if and only if milk is white if and only if the sky is not blue. Now again here write its symbolic form. Now here two statements are connected by the word. Suppose this is P statement and this is Q statement. Okay, and these two statements are connected by the word if and only if. So its symbolic form is P if and only if Q येईल. Okay, so first statement sorry, here P statement is milk is white. Milk is white and Q statement another statement is sky is not blue or तुम्ही हे लिहू शकता sky is blue. Okay, here sky is not blue. Sky is not blue. Okay, जर तुम्ही sky is blue लिहिलं तर याचा symbolic form काय येईल सपोज ह्याचा लिहून घ्या अगोदर symbolic form of given statement is P if and only if Q. Okay, but if जर तुम्ही P Q statement sky is blue जर घेतलं असतं sky is blue घेतलं असतं तर काय आलं असतं याचं symbolic form P if and only if negation of Q. हा याचा symbolic form आला असता. If कधी आला असता if we take second statement that is Q statement is sky is blue then its symbolic form is P if and only if negation of Q. But we take the second statement as sky is not blue. So its symbolic form is P if and only if Q. Now next example is another example. I like playing
Next example, I like playing but not singing. I like playing but not singing. Now again it's two, we have to find its symbolic form. Now again here there are two statements. First one is I like playing. First statement is I like playing and second one is not singing. That means not singing कोणाला related आहे? आईला. Okay. So I do not like singing. Okay. So first statement, that is P statement, is I like singing. Sorry, I like playing. And second statement, that is Q statement, is I do not like singing. Okay. If we take I like singing, then its symbolic form. But is same as and. But is same as and. But is same as and. Okay. So its symbolic form is P and Q. This is symbolic form. Okay. I like playing, but I do not like singing. Okay. I do not like singing. This is P statement and this is Q statement, and both statements are connected by the word but. Okay. And but is same as and. So these two statements are connected by the connectives and. So its symbolic form is P and Q. If we take second statement as I like singing, if we take second statement as I like singing, then its symbolic form, काय आलं असतं? P and second statement काय घेतोय आपण? Negation. So negation of Q. हा त्याचा काय आला असता? Symbolic form. Okay. If we take second statement as I like singing. Okay. Now next example part. Find the truth value of following statement. Next example, find the truth value of following statement. Find the truth value. Now write its truth value. 2 marks साठी last time याच्या corresponding example आलेले होते. Truth value write down करण्यासाठी. Okay. Write its truth value. It is not true that. First statement आहे. It is not true that. It is not true that 3 minus 7i is a real number. 3 minus 7i is a real number. Okay. काय फाइंड आउट करायचे आता इथे? ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे गिव्हन स्टेटमेंटची. दिलेले जे काही स्टेटमेंट्स आहेत त्या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. फर्स्ट राइट इज सिम्बॉलिक फॉर्म. ओके. फर्स्ट एक्झाम्पल इज इट इज नॉट ट्रू दॅट. अगेन दिस इज प्रिफिक्स. हे काय स्टेटमेंटचं काय निगेशन आहे. ओके. सो फर्स्ट स्टेटमेंट दॅट इज पी स्टेटमेंट काय असणार इथे? 3 minus 7i is a real number. This is P statement. So write P statement. Take P as 3 minus 7i is a real number. But 3 minus 7i is 7i. I ज्या वेळेस येतो तो काय असणार आहे? कॉम्प्लेक्स नंबर. सो 3 minus 7i हा नंबर कसा असणार आहे? कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. But it is not true that. It is not true that means this is negation of statement. काय स्टेटमेंटचं काय असणार आहे? निगेशन. So symbolic form of given statement is negation of P. Negation of P. Okay. So truth value of statement P. P statement truth value काय असणार आहे? Truth value of P is P statement काय आहे आपलं? 3 minus 7i is a real number and its truth value is false because this is complex number. So truth value of P is false. False in bracket capital F. Therefore truth value of negation of P is negation of false is true. Negation of false is true. Therefore truth value of given statement, it is not true that 3 minus 7i is a real number is true. Okay. Now next example, 3 is a prime number and
Another example is 3 is prime number. Next example, 3 is a prime number and 3 is a prime number and an odd 3 is a prime number and an odd number. 3 is a prime number and an odd number. So there is two statement again and connected by the word and. Connected by the word and. Two statements are connected by the word and. So first statement is 3 is a prime number. This is first statement and second statement is 3 is an odd number. So state P and Q statements. So P statement is 3 is a prime number. 3 is a prime number and Q statement. Second statement is 3 is an odd number. 3 is an odd number. An odd number. An odd number means कोणाच्या related आहे? कोणाबद्दल सांगतो ते? 3 बद्दल. Okay. So 3 is an odd number. So these two statements are connected by the word and. So symbolic form is E, P and Q. Now this statement 3 is a prime number, right? This is true. So truth value of statement P. Truth value of P is true. Okay, and truth value of Q. 3 is an odd number. This is also true. Okay, therefore truth value of P and Q is equivalent to first statement are true and second is also true, and true and true is equivalent to true. Since we know that truth table of conjunction, that is true equivalent to true is true. Conjunction चा truth table काय? True and true is equivalent to true. Otherwise false. False or false is false. Otherwise true. Now negation of true is false and negation of false is true. Okay. Now P implies implication साठी first one, second one, third one, fourth one. Okay. Fourth truth table काय? That is implication. Implication चा truth table true, false, alternate false, otherwise true. And fifth one false, true, true if and only if true, and false if and only if false is equivalent to true, otherwise false. कोणती एक लक्षात ठेवा, बाकीचे ऑटोमॅटिक लक्षात राहतील. ट्रूथ टेबल कंजंक्शनचा ट्रू ट्रू आलं तरच ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. डिजंक्शनचा फॉल्स आलं तरच फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. निगेशनचं तर माहितीच आहे. True implies false is false, otherwise true, and true false आलं तरच true, otherwise false. Okay. Now truth table of P and Q is equivalent to T, because first statement is true, also second one is true. That's why true and true is true. Okay. Now next example pa, neither 27 is true. Sorry, neither 27 is a prime number. Now here neither nor. Okay. Next example, neither 27 is a prime number nor neither 27 is a prime number nor divisible by 4. Okay. Now again there is two statement connected by the neither nor. Okay. आता neither nor means negation आलेले इथे. जे दोन स्टेटमेंट असतील त्या दोन स्टेटमेंटचे काय निगेशन. ओके. So first statement काय इथे? First one 27 is a prime number. State P statement as 27 is a prime number. And second statement is not divisible by 4. Not divisible, that means which number is not divisible by 4? That is 27 is not divisible by 4. So Q statement is 27 is divisible by 4. This is
Q statements, and these two statements are connected by neither nor. That means neither 27 is a prime number nor divisible by 4. That means 27 is prime number nahi and not divisible by 4, and त्याने 4 ने divide होत नाही त्या नंबरला. That's why symbolic form काय लिहिलं त्याचा? Symbolic form of symbolic form of given statement is neither nor. Okay, that is first statement is a negation and second statement is also negation. That is negation of P and negation of Q. Okay, P statement काय घेतलेले आपण 27 is a prime number, but statement मध्ये काय दिले neither 27 is a prime number. Neither means negation. Also Q statement काय write down केलेले 27 is a divisible by 4, but statement काय write down केलेले nor 27 is divisible by 4. That means ते काय तिथे negation. So symbolic form काय लिहिले P, negation of P and negation of Q. Now it's symbolic form. Truth table, truth value of P. P या statement ची truth value काय? 27 is a prime number. Is it correct? No, it is false. Okay, so truth value of P is false. Okay, and truth value of Q is 27 is divisible by 4. It is right or wrong? Okay, that is wrong. That is 27 is divisible by 4. This is false statement. Okay, therefore symbolic truth value of negation of P and negation of Q is equivalent to negation of false, and negation of false is true. That is negation of false and negation of false, but negation of false is true. True and true is equivalent to true. Therefore truth value of negation of P and negation of Q is equivalent to true. Therefore given statements having truth value is T. Now next concept was statement patterns. Okay, next concept statement pattern and logical equivalence. Statement patterns and logical equivalence. Statement patterns and logical equivalence. Statement patterns and logical equivalence. Now what is statement patterns? Okay, now we study about logical connectivities. There are 5 connectivities: conjunction, disjunction, negation, implication and double implication, and also study the truth table of all these connectivities. Okay, logical connectivities. Now next concept is statement pattern and logical equivalence. Now what is statement pattern? Now P, Q, R, S are the statements. Okay, logical statements. P, Q, R up to something. This is statement. Okay, and these statements are connected by 2 or more than 2 statements are connected by the connective implication and or implication, double implication. These compound statements are formed is called statement pattern. काय definition? The compound 2 or more than 2 statements are connected by the logical connectives and or implication and double implication. The statement form, the compound statement form is called statement pattern. Okay. So definition: P, Q, R with statements, two or be the statements, 2 or more statements, are connected by the logical, are connected by the connectives and or implication, double implication. The compound statement form
form is called compound statement form is called statement pattern. It's called statement pattern. It's called statement pattern. Okay. That is two or more than two statements, two or more than two simple statements are connected by the logical connectives and or implication, double implication. Then the compound statement form is called the logical statement pattern. For example, P and for example, P and Q are negation of P and negation of P implies Q. These two statements, there are two statements P and Q. These two statements are connected by the connectives and or negation, implication. Okay, this compound statement form is called statement pattern. यालाच काय म्हणतात स्टेटमेंट पॅटर्न. नाउ एक्झाम मध्ये तुम्हाला एक्झाम बोर्ड एक्झामला तुम्हाला क्वेश्चन येतात प्रिपेअर दिस स्टेटमेंट पॅटर्न ऑफ फॉलोइंग कंपाऊंड स्टेटमेंट. दिलेल्या कंपाऊंड स्टेटमेंटचा ट्रूथ टेबल प्रिपेअर करायला विचारतात. सो याच्या करस्पॉन्डिंग एक्झाम्पल पहा. एखादं एक्झाम्पल ट्रूथ टेबल प्रिपेअर करायला पाहूया. फॉर एक्झाम्पल प्रिपेअर द ट्रूथ टेबल. प्रिपेअर द ट्रूथ टेबल. Prepare the truth table of first one P implies negation of P and Q. Now ज्यावेळेस तुम्हाला ट्रूथ टेबल प्रिपेअर करायला विचारतात त्यावेळेस फर्स्ट चेक करा की दिलेल्या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये देर आर हाऊ मेनी स्टेटमेंट्स. ओके, सो देर आर टू स्टेटमेंट्स P and Q. फर्स्ट चेक करताना काय चेक करणार त्या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये किती स्टेटमेंट दिलेले आहेत. ओके, सो इथे किती स्टेटमेंट दिसतात. स्टेटमेंट मीन्स व्हेरिएबल किती दिसतात P Q R S असे किती व्हेरिएबल दिसतात. सो इथे टू व्हेरिएबल दिसतात P and Q. ओके, सो दोन व्हेरिएबल असेल तर ट्रूथ टेबल कसं प्रिपेअर करणार. फर्स्ट स्टेटमेंट मध्ये टू टाइम्स ट्रू टू टाइम्स फॉल्स आणि सेकंड स्टेटमेंट मध्ये अल्टरनेट ट्रू फॉल्स राईट डाऊन करणार. ओके, सो याच्या करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल काय लिहिले पहा. P स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट. देन थर्ड कॉलम चेक करणार की त्या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये निगेशन दिलेलं आहे का. ओके, थर्ड कॉलम प्रिपेअर करताना चेक करणार स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये निगेशन दिलेलं आहे का. कोणत्या स्टेटमेंटचं निगेशन लिहायचं आपल्याला. ओके, सो इथे दिलेले आहे का त्या साईडला नाहीये. ओके, सो निगेशन ऑफ P या स्टेटमेंटचा निगेशन राईट डाऊन करणार. ओके, थर्ड कॉलम इज निगेशन ऑफ P. देन आता हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला तरच आपल्याला P इम्प्लाइज दिस ब्रॅकेट घेता येईल. सो फर्स्ट प्रिपेअर काय करावं लागेल हा ब्रॅकेट तयार करावं लागेल. दॅट इज निगेशन ऑफ P अँड Q. ह्या दोघांचं कनेक्शन केव्हा येईल ज्यावेळेस हा ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय केला जाईल त्यावेळेस. म्हणजे ह्या ब्रॅकेटचा फर्स्ट कॉलम प्रिपेअर करावा लागेल. देन P इम्प्लाइज दिस ब्रॅकेट राईट डाऊन करता येईल. ओके, सो देन राईट P इम्प्लाइज दिस ब्रॅकेट दॅट इज निगेशन ऑफ P अँड Q. ओके, now there are two statements P and Q. Write two times true, two times false. And in second statement, write true, false, true, false. True, true, false, false. And in Q statement, write alternate true, false, true, false. Now write negation of P. Now column फर्स्ट कॉलम मध्ये P स्टेटमेंट आहे. त्या P स्टेटमेंटचं काय घ्यायचंय निगेशन. मीन्स ट्रूचं निगेशन फॉल्स, अगेन ट्रूचं निगेशन फॉल्स, फॉल्स निगेशन ट्रू, अगेन फॉल्स निगेशन ट्रू. नाउ चेक द ब्रॅकेट दॅट इज निगेशन ऑफ P अँड Q. निगेशन ऑफ P अँड Q दॅट मीन्स हा कॉलम नंबर 3 अँड कॉलम नंबर Q या दोघांमध्ये काय घेणार कंजंक्शन. नाउ वी नो दॅट द truth table for conjunction is if true and true is true otherwise false. True आलं तरच true otherwise false. So negation of P and Q. First चेक करताना negation of P चेक करणार and then Q या दोघांमध्ये काय घेणार कंजंक्शन मीन्स and चा ट्रूथ टेबल काय दोघंही काय असले पाहिजे ट्रू तरच ट्रू otherwise false. So false and true is false, false and false is false. True is true and true false is false. दोघंही ट्रू आले तरच ट्रू राईट डाऊन करता येईल, अदरवाइज काय लिहिले आपण फॉल्स.
Now next column पाहू, P implies this bracket. Okay, so P statement implies column number 4. Column number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so P implies this bracket. Now know that the implication of implication truth table काय, true implies false is false, otherwise true. True false आलं तरच false, otherwise काय असणार आहे, true. नाव कोणत्या दोन कॉलम मध्ये घेणार आहे इम्प्लिकेशन, फर्स्ट कॉलम आणि फोर्थ कॉलम या दोघांमध्ये काय घेणार आहे इम्प्लिकेशन. सो ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, true false is again false, false true is true and false false is again true, because implication चा truth table काय, true false, first statement true and second statement जर false असेल तरच false, otherwise काय असणार आहे true. So this is statement pattern of given compound statement. त्या statement pattern चा काय तो truth table आहे, त्या statement pattern चा हा असणार आहे ट्रूथ टेबल. एक्झामला तुम्हाला 3 मार्क्स साठी विचारला जातो ना. याच्या पुढची कन्सेप्ट पहा, हा आहे तुमचा प्रिपेअर द ट्रूथ टेबल. ओके, म्हणजे तुम्हाला जर ट्रूथ टेबल प्रिपेअर करायला सांगितला तर अशा पद्धतीने तुम्ही प्रिपेअर करणार. ओके, मग दिलेल्या ट्रूथ टेबल मध्ये किती रो असतील आणि किती कॉलम असतील पहा, तेही मी आयडिया देते तुम्हाला. कॉलम्स कसे, आपण ट्रूथ टेबल जो प्रिपेअर केला तो करेक्ट कसा असेल आणि तिथे किती कॉलम्स असतील ते पहा. जर 2 कॉलम असतील, 2 स्टेटमेंट असेल तर तिथे 4 रो असणार आहे. ओके, देर आर 4 रो इफ देर आर 2 स्टेटमेंट्स. ओके, जर 2 स्टेटमेंट्स असतील P अँड Q तर रो किती असणार आहे 4. ओके, इन फर्स्ट रो देर आर 2 times true and 2 times false, and in second statement alternate right true false. If there are 3 statements P, Q, R, if there are 3 statements, so in P statement मध्ये काय लिहिले, जर 3 स्टेटमेंट असतील तर P या स्टेटमेंट मध्ये 4 times true and 4 times false असेल. If there are 3 statements P, Q, R, then in first column, that is in P statements, write in 4 row 4 times true and 4 times false, and in second column write 2 times true, 2 times false, again 2 times true, again 2 times false, and in third row, that is R statements, write alternate true, false, again true, false. If there are 3 statements, now here there are 2 statements, so in 3 statements write 2 times true and 2 times false. If 2 statements, and there are 3 connectives. Which one? इथे कोणत्या कनेक्टिव्ह यूज केलेले आहेत, इम्प्लिकेशन, निगेशन अँड. ओके, सो 3 connectives plus 2 statements, so 3 plus 2 is 5, so there are 5 columns, 1, 2, 3, 4, 5. for column आणि रो कशी चेक करणार, आपला जो काही ट्रूथ टेबल प्रिपेअर केलाय तो करेक्ट आहे की नाही यासाठी क्रॉस चेक करताना तिथे रो तुम्हाला कळलेले आहे, जिथे जेवढ्या स्टेटमेंट्स असतील त्याची पॉवर घ्यायची. आता 2 ची पॉवर मध्ये घेणार, स्टेटमेंट किती आहेत 2, so 2 raised to 2 is 4, so there are 4 rows and how many columns, 3 connectives, 1, 2, 3 connectives plus 2 is a statement, number of statements, there are 2 statements, so 3 plus 2 is 5 is the number of columns. This is truth table. Okay, next lecture ला आपण कंटिन्यू करू पुढे.